And finally, it's a good question to ask, or a thing to explore around. Does what is seen, or what is believed to be seen, so this sense of the other's gaze on the self, does it match with how it's felt? And often people will say, I feel that people see my body and they believe me to be this way, and that doesn't match with my own sense of self-identity, and therefore I'm trying to change my physical body in order to communicate what I think they want to hear. And again, that's often very different to what the person themselves believes about themselves. And that's part of the work, I believe, is to unpick those messages and to come down to the core of, yes, but what does the person believe their identity to be? And what do they believe their body says about that? And actually, do they believe that their body says something about their identity to the extent that they might have been told by society, by family, that it does? И последний вопрос для исследования. То, что видят другие, или вы считаете, что они это видят, совпадает ли это с тем, как вы сами себя воспринимаете? Часто можно услышать: «Я чувствую, что люди видят мое тело, и они думают, что я такой, но это не совпадает с тем, как я себя воспринимаю, с моей идентичностью. Поэтому я хочу изменить мое тело, чтобы сообщить им то, что они хотят услышать». И часто это отличается от того, что о себе сам думает человек. И часть терапевтической работы — снимать такие послания и идти вглубь, в корень проблемы. То, что человек думает о своей внешности и что они думают о том, что сообщает о себе их тело. Понимают ли они то, что сообщает им тело об их идентичности, как продолжение того, что им сказали общество, семья, другие люди. So these body memories, they come in many forms. There can be very strong emotions that feel overwhelming. There could be very strong and overwhelming thoughts. There might be impulses in the body, an impulse to hurt the self, an impulse to starve the self, an impulse to run away. They might be sensations like feeling the heart or feeling dizzy. And they might be like yearnings, a yearning for touch, a yearning for closeness. All of these might be attachment based or attachment foundationed experiences. The way the body communicates those experiences. Воспоминания тела могут принимать разные формы. Это могут быть сильные эмоции, которые переживаются как непереносимые, навязчивые непереносимые мысли, импульсы в теле, импульс причинить себе вред, отказаться от еды, убежать. Это могут быть ощущения в теле, такие как сердцебиение, дрожь. И также это могут быть страстные желания, желание прикосновения, близости. Все эти переживания основаны на особенностях типа привязанности. Это то, что сообщает тело об этих ощущениях. And the difficulty, both with what we often have a propensity to do, but also, in my opinion, with therapy, is that then what we're trying to do is we're trying to explain what's happening in the body using thought, using the prefrontal cortex, using the mind. So we're trying to put language onto it when language doesn't actually exist for it. And we're trying to talk about it in terms of cognitive schemas when actually it's more of a somatic schema. And that's where people can get a bit stuck, because actually they can't explain their experiences because they're embedded in something that is a procedural memory, a body-based memory, something that's quite possibly pre-verbal and therefore outside of the experience of language and explanation. С одной стороны, есть предрасположенность, а с другой, сложность в терапии заключается в том, что мы пытаемся объяснить в словах, что происходит в теле, используя префронтальную кору, язык. Но для этих переживаний нет слов. Мы пытаемся говорить об этом, используя умственные схемы, не учитывая то, что это соматические схемы. И здесь большинство людей застряет. Они не могут объяснить то, что чувствуют, потому что это непереносимо. Эти переживания находятся в процедурной памяти, укорененной в теле, сформированной большей частью в довербальный период, находящийся за пределами языка. And remembering somatically, procedural memory, body-based memory is completely confusing because it's not like a linear thought process in the mind. There are sensations in the body that are happening now, and therefore it feels like the person is unsafe now.
that they're in danger now. It's possibly a memory from a time when they were unsafe or that they felt strongly unsafe. And actually in this moment, they're okay. But they don't know that because it's felt in the here and now and therefore it's experienced in the here and now. And some of the behaviours we see around disordered eating are an attempt to escape a now that feels unbearable because it's felt that there is a threat to the self now. And that threat might be conceptualised or understood by the prefrontal cortex as, oh, it's because I'm ugly or it's because I'm too fat. But that thought has got nothing to do with the bodily experience. It's just a way of trying to put words to it, trying to explain it. Соматические воспоминания, процедурная память, которая находится в теле, нелинейная и спутана с ощущениями в теле, которые происходят сейчас. Если раньше это воспринималось как небезопасность, то человек и сейчас чувствует себя в небезопасности. Возможно, это воспоминание с того времени, когда он действительно был в опасности и чувствовал это, но эти чувства переживаются как происходящее здесь и сейчас. Компульсивное поведение, которое мы часто наблюдаем при расстройстве пищевого поведения, это попытка избежать этих ощущений сейчас, и они ощущаются как непереносимые, потому что переживается угроза для селф здесь и сейчас. Угроза может концептуализироваться в префронтальной коре и объясняться как «это все потому, что я некрасивая» или «я толстая», но эти мысли никак не связаны с ощущениями в теле. Это попытка объяснить словами то, что происходит. So it can really help us to go through with our clients a list of indicators that they may be having a somatic memory. And what that means is that even though they might feel unsafe in a particular moment or feel like they're being abandoned, persecuted, rejected, that they are unlovable in a certain moment, that might be a memory from a past experience that the cognitive mind doesn't necessarily hold. С клиентами мы исследуем такие индикаторы. Скорее всего, то, что они ощущают, находится в соматической памяти. Этими индикаторами могут быть ощущение небезопасности, оставленности, отвержения, преследования, ощущение того, что они нелюбимы. Скорее всего, вы имеете дело с воспоминаниями из прошлого. Когнитивная часть не обязательно присутствует в этом. And some of the most common ones, certainly that I've experienced with people with diagnosis of eating disorders and BDD, are very strong emotions of shame, very strong thoughts about not being good enough, not being lovable, experiences like feeling loneliness and therefore believing oneself to be alone and to be rejectable. These can be massive catalysts for disordered eating behaviour because the feeling is so unbearable or the sensation is so unbearable, the person feels they need to do something both to fix it but also to escape it. So they need to do something to save themselves and also to soothe themselves. Переживания, которые чаще всего испытывают клиенты с расстройствами пищевого поведения, это сильное переживание стыда и ощущение того, что я недостаточно хороший, нелюбимый, одинокий. И они думают о себе, что одиноки, и их отвергают. Такие переживания могут служить катализатором расстройств пищевого поведения, потому что эти чувства непереносимы. Человек хочет как подчинить эти ощущения, так больше их не испытывать и сделать что-то, чтобы спасти себя и успокоить. So I think often people with these diagnoses get labelled as self-destructive. They're being self-destructive. And I think we're missing the point because the point is that what becomes a seemingly self-destructive act started as an act to try to save the self. To me, that's so important to understand that what seems to be self-destructive started as a very strong desire to keep the self safe in some way. Такое поведение маркируется как самоповреждающее, и в этом теряется важная суть. Дело в том, что то, что называется саморазрушительным поведением, начиналось как акт спасения. Это важно понять. То, что кажется саморазрушением, начиналось как сильное желание спасти себя.
So I like to think about them and also to talk about them, not as self-destructive behaviours or self-negating behaviours or maladaptive behaviours, no, but to talk about them as soothing seeking behaviours. So starving the self, binging, eating lots of food, purging, spending hours looking at the mirror is a soothing seeking behaviour. A behaviour that person is doing in order to somehow keep themselves safe, but also to come into their window of tolerance, which we'll talk a little bit about. Вместо того, чтобы считать это саморазрушительным поведением, неадаптивным поведением, стоит говорить об этом как о поведении в поисках утешения. Это может быть отказ от еды, переедание, очищение, разглядывание себя в зеркале. Все это меры в поисках утешения. Это все, что делает человек, чтобы быть в безопасности, а также вернуться в окно толерантности. So as we practiced at the beginning, we have these two branches of our autonomic nervous system, the energy mobilizing, the sympathetic, and the energy conserving, the parasympathetic. And it might be that some people are more, have a stronger propensity towards one or the other. And in between them is this window of tolerance where we're able to think and feel at the same time and where the nervous system is balanced. And this is important in terms of a lot of the soothing seeking behaviours are an attempt to come back into the window of tolerance. And a lot of people with a diagnosis of body dysmorphic disorder and eating disorders and other similar diagnoses have a very small window of tolerance because that window of tolerance is built up through the attachment relationship, through the co-regulation we were talking about at the beginning. Как мы с вами делали практику в самом начале, призванную сбалансировать две ветви нервной системы, энергомобилизирующую ветвь симпатическую, энергосберегающую ветвь парасимпатическую, у людей обычно наблюдается склонность к одному или другому типу нервной системы, и между ними находится окно толерантности, в котором мы можем чувствовать и думать одновременно, что нервная система находится в балансе. И самоуспокаивающее поведение призвано вернуть себя в окно толерантности. Люди с расстройством пищевого поведения или нарушениями образа тела имеют, как правило, узкое окно толерантности, потому что окно толерантности формируется через привязанность и коррегуляцию, о которой мы говорили в самом начале. So as an example, there's some research to suggest that people diagnosed with anorexia in particular tend to be more parasympathetically dominated, so more under-aroused, more the energy conserving branch of their nervous system is more active. And that may be because they've learned to disconnect from their emotional states and disconnect from those strong energy mobilized states because they haven't perhaps received the soothing that would have regulated their nervous system. So some of the behaviours like starving, and actually it works, which is why these behaviours become compelling, one could even say addictive, is to ignite the sympathetic branch so that they come up into their window of tolerance. And because it works, the cycle can continue and become very compelling and compulsive. Возьмем, к примеру, людей с диагнозом анорексия. Исследования показывают, что у них доминирует парасимпатическая ветвь, то есть у них низкое возбуждение с активной энергосберегающей ветвью. Возможно, в силу того, что они научились быть не связанными с эмоциями, быть не связанными в состояниях сильной мобилизации энергии. Они получили именно такой опыт утешения себя, и сформировался автономный способ регулирования. Отказ от еды, в принципе, для них работает, поэтому появляется аддикция от такого поведения. Отказ от еды разжигает симпатическую ветвь нервной системы, и они быстро поднимаются в окно толерантности. И в силу того, что это получилось, этот цикл повторяется, становится навязчивым, компульсивным. What can be tricky or difficult is that the nervous system habituates. So what that means is that if I starve myself for a day, initially, that's going to ignite the sympathetic branch of my nervous system, the energy mobilizing branch. I might have a burst of energy and it might feel good, and therefore I might continue to do it. However,
because my nervous system habituates, one day is then no longer enough. I now have to starve myself for 2 days, for 3 days, for 4 days, in order to get that same high that I'm looking for. Similarly with a binge, it might be that one plate of food is enough if I am aroused to come down, but then the next time, because my nervous system has habituated, I need 3 plates of food, 5 plates of food. And this is how those disordered eating behaviours can very, very quickly escalate. Сложность в том, что нервная система привыкает. Это означает, что если я не ем один день, это воспламеняет симпатическую ветвь в нервной системе, я чувствую прилив энергии, мне хорошо, поэтому я продолжаю это делать. Поскольку нервная система приспосабливается, то одного дня мне уже недостаточно, и мне нужно не есть 2-3 дня, чтобы получить тот же результат, тот же всплеск, который был изначально. То же самое в случае переедания. В начале одной тарелки еды достаточно, чтобы снизить возбуждение, но затем потребуется 3-5 тарелок. Так дезорганизованное питание быстро прогрессирует. So, if I've had good enough early attachment relationships, good enough caregiving relationships, and I therefore have had early secure attachments, and I've got an internal working model of secure attachment templates, then likely my window of tolerance is nice and wide. I can tolerate very intense emotions. I can also tolerate feeling bored and depressed because my window is very wide. When I feel sympathetically aroused and really intense emotional states like anxiety, I can come down. And when I feel very low, I can come up, because my nervous system, through this secure attachment relationship, has formed that very wide window of tolerance. And they're unlikely to be the clients we're seeing. При достаточно хорошем опыте отношений и ранней привязанности и безопасном типе привязанности внутренняя рабочая модель безопасная, формируется достаточно широкое окно толерантности, и появляется возможность переносить сильные эмоции, переносить ощущения скуки, депрессии. При симпатическом возбуждении и сильных эмоциональных переживаниях, таких как тревога, человек может успокоить себя. В таком типе ранних отношений формируется широкое окно толерантности, поэтому таких клиентов практически не встретишь в практике. However, if I've had experiences that have been insecure and dysregulating rather than regulating, so I haven't had that experience of co-regulation and therefore have had nothing to internalize in terms of me auto-regulating, then I may be chronically in a state of sympathetic arousal or chronically in a state of parasympathetic arousal. And this can mean that any sense of emotion can feel intolerable. So even small amounts of emotion could take me outside of my window of tolerance and lead me to need to take an action in order to feel safe. В случае, если в опыте ранних отношений была небезопасность, не было переживаний коррегуляции, то этот опыт не интернализовался, потому что его просто не было. И человек может находиться хронически в состоянии гипервозбуждения или хроническом гипоактивном состоянии. Это означает, что в эмоциональном плане любой эмоциональный фон будет восприниматься как непереносимый. Даже при небольшом эмоциональном всплеске это будет выводить из окна толерантности и приводить к тому, что возникает необходимость что-то предпринять, чтобы вернуть себя в безопасность. So part of the experience is one of nervous system regulation, and it is of intense emotional states that the person feels unable to tolerate and doesn't know what to do with. Then the cognitive mind comes in and tries to make sense of it, and it uses schemas that are around it to make sense of it. So in a society that says, in order to feel good and to be good, you need to look good, then that person might decide, well, the reason I'm feeling this way, the reason I'm feeling these strong experiences of shame, the reason I'm feeling afraid is because I'm not conforming to the way I should look. And actually, if I fix my body, if I make my body smaller,
or different in some way, then I will be lovable, I will be safe, and I will be whole. And it's these two aspects, really. It's the aspect of trying to regulate my nervous system and being unable to tolerate intense emotional states, and the aspect of projecting that onto what the appearance of the body, that is because of the appearance of the body, because the mind is trying to make sense of something that it doesn't have the ability to make sense of, because it's a body-based thing, it's a somatic thing. Итак, в опыте присутствует невозможность регуляции нервной системы при сильных эмоциональных переживаниях, невозможность переносить и непонимание того, что можно предпринять. Человек пытается когнитивно объяснить и использует те схемы, которые находит вокруг себя. Общество говорит, чтобы быть хорошим, ты должен выглядеть хорошо, и человек решает, что ему стыдно и страшно, потому что он не соответствует тому, как он должен выглядеть. И если он починит тело, сделает тело меньшим или другим, то его будут любить, и он будет в безопасности и будет целостным. В этом есть два аспекта. Попытка регулировать нервную систему, эмоциональное состояние, и проекция на тело, потому что ум пытается объяснить то, как должно выглядеть тело, и то, чему по сути нет объяснений, потому что это соматическая память. So we can think about people struggling with things like eating disorders as constantly reacting to perceived threats that are actually threats from the past, but the amygdala, the smoke alarm part of the brain, hasn't updated itself. So what happens is that, to go through the physiology, there's a perceived threat in the environment. The amygdala is alerted to this perceived threat, even though it's something that happened in the past. It perceives it as being in the here and now. And then it initiates an adrenaline release. And it's that adrenaline release that for a person who's parasympathetically dominated might bring them up into their window of tolerance. В случае людей с расстройством пищевого поведения они постоянно реагируют на переживаемую угрозу, даже если угроза была в прошлом, но амигдала обновляется и переживания воспринимаются как происходящее здесь и сейчас. С точки зрения физиологии есть воспринимаемая угроза в окружении, и амигдала возбуждается, поскольку есть угроза, и она переживается как здесь и сейчас, неважно, что она была в прошлом, и начинается высвобождение адреналина. При парасимпатическом доминировании это высвобождение адреналина поднимает их в окно толерантности. And in response to that adrenaline, because the body will always try to maintain homeostasis, balance, in response to the adrenaline, the body will release cortisol. And cortisol stimulates the parasympathetic nervous system, prepares the body to pretend to be dead, essentially, to freeze. So you've got this spike with the adrenaline, and then you've got this massive decrescendo with the cortisol. So this person really has gone on a roller coaster, and people will often say after engaging in the behaviour that leads to the adrenaline rush, so starving, purging, binging, whatever it is, they feel exhausted afterwards because that cortisol is coming quite so strongly. Как ответ на выброс адреналина высвобождается кортизол, потому что тело старается удержать состояние баланса, гомеостаза. И кортизол стимулирует парасимпатическую ветвь нервной системы. Тело замирает. Итак, мы наблюдаем состояние пика, выброс адреналина, и затем происходит выброс кортизола, что провоцирует декрещендо. Человек как бы постоянно находится на американских горках. После компульсивного поведения, выброса адреналина, клиенты чувствуют истощение, потому что за этим следует выброс кортизола. So essentially what's happened is that the nervous system has learned to dysregulate under stress, to do this under stress, to go high and low, rather than balance, because that's the template that's been set up, that's what it's habituated to. And actually part of our role is to be that person with whom the client can co-regulate. So we are that second chance attachment relationship, but we're also that second chance co-regulation relationship, because through our soothing and through our holding and our containment of that client, and through the balance of our own nervous system and our presence, we are supporting the client to gradually learn that
they can come into their window of tolerance and they can expand their window of tolerance, that they do not need to starve themselves or to purge or to binge in order to feel safe. Actually, they are safe, and what is required is a way of reminding themselves of that, of bringing of coming into the present, of updating the amygdala and understanding that what was happening in the past is no longer a current threat to them. По сути, клиент научился одному способу регуляции нервной системы – вверх-вниз, потому что установилась такая модель, к которой человек привык. Частично роль терапевта заключается в том, чтобы быть тем человеком, вместе с которым клиент может научиться коррегулировать. Мы предлагаем второй шанс отношений ранней привязанности и второй шанс для процесса коррегуляции. Через то, что мы предлагаем утешение, холдинг, контейнирование, баланс своей нервной системы и присутствие, мы поддерживаем клиента в том, чтобы он научился тому, что он может прийти в окно толерантности и его расширить, не прибегая к отказу от пищи, очищению от пищи, чтобы чувствовать себя в безопасности. Фактически он уже в безопасности, но нужно постоянно напоминать об этом, возвращать в настоящее, при активизации амигдалы и понимать то, что происходило в прошлом, им больше не угрожает. Because as soon as a person feels safe in their body, and as soon as they're no longer afraid of their emotions, they can feel their emotions, they can welcome their emotions, including the difficult ones, they can stay with them, they can tolerate them. They no longer need to escape into behaviours in order to feel safe. And they no longer need to project those feelings onto things like the ugliness of the body, because there is an intrinsic felt sense of safety and no need, therefore, to escape into any of those behaviours or schemas. Как только клиент почувствует себя в безопасности в своем теле, ему больше не нужно бояться своих эмоций. Они могут их чувствовать, принимать, включая самое сложное, оставаться с ними, переносить. Больше не нужно прибегать к защитному поведению, чтобы чувствовать себя в безопасности. Нет необходимости проецировать эти чувства на непривлекательность тела, потому что есть переходящее чувство безопасности, и больше не нужно прибегать к компульсивному поведению и защитным схемам. And I think sometimes we can forget that, because the other aspects are really important to work on too. You know, it's really important to work on body image and to work on societal messages. It's really important to think about that person's past and their familial experiences and any bullying experiences they might have had, or any abuse and neglect that they can remember cognitively. Of course, all of those things are really important. But we also must not neglect the body. You know, these experiences are playing themselves out through the body, and the body is telling us. The body is telling us what that person's experiences have been. It's giving us messages about the things that person can't remember with their cognitive mind. And if we miss those messages, we're missing, I think, the opportunity to get to the very depth of the way the system has been wired and how that might be feeding into the very stuck cycles that people can find themselves in. Это важно помнить, потому что над другими аспектами также важно работать. Это образ тела, проработка прошлого опыта, возможно, опыт буллинга, опыт оставленности, брошенности, одиночества, все, что клиент может вспомнить. Однако не нужно забывать о теле, о боли, о том, что может сообщить тело. Тело может рассказать, какой был опыт этого клиента. Оно делает послание о том, что невозможно вспомнить когнитивно. Если мы будем пропускать эти послания, мы упускаем возможность проникнуть в суть того, как была устроена эта система, и что создает замкнутый цикл, в котором клиент может себя обнаружить. And it's so empowering and so relaxing for clients to learn through our co-regulation, through practices perhaps like yoga, through that containment and attunement that's offered through the therapeutic relationship, that their emotions can't hurt them. They're just sensations in the body that come and go. Emotions do not have hands to strangle them. That their nervous system can be altered. That if they're in a state of anxiety, they can come down.
or if they're in a state of feeling numb, they can come up. And this is so empowering for people, especially when we provide them then with tools, of which there are many, in order to do that. Через опыт коррегуляции и практики, такие как йога, терапевтические отношения, контейнирование и поддержку, клиент понимает, что эмоции не могут ему навредить. Это просто ощущения в теле, у них нет рук, чтобы их сдерживать. Нервную систему можно регулировать, и они могут успокоить себя. Они могут оставаться с ощущением здесь и сейчас и взбодриться. Это действительно дает им силу, в особенности если дать необходимые инструменты, которых достаточно много из того, что можно предложить. Yeah. So there's much more we could say. I think I'll just leave us with one final thought before we perhaps have some time for cases or questions, is that a big part of the work, I think, is to be brave enough to go with our clients to the really scary emotions, to the really frightening emotions that they've been avoiding by starving themselves or picking at their skin or whatever behaviour it is. To be brave enough to go to those emotions with them, to explore them with openness and curiosity, with compassion for all the emotions, and to find out what stories those emotions hold, including what stories the sensations in the body holds. And when those sensations and those emotions have had a chance to tell their story, they can depart, actually. And then there's a space within which the window of tolerance can expand, but also that person's kind of true self can have the space to breathe and to come through in a more sort of enlivened way, let's say. И последнее, на чем мы можем остановиться перед тем, как перейти к вопросам, это отвага идти с клиентом в пугающие эмоции, которые он избегает, отказываясь от пищи и используя другое компульсивное поведение. Отвага идти вместе с ним в эмоции, открыто исследовать их с любопытством, состраданием и узнавать, о чем могут они рассказать, какие истории могут рассказать ощущения в теле. Когда у эмоций и ощущений появляется возможность высказаться, то они могут отойти в сторону и появится место для расширения окна толерантности и проявления истинного self в более живом пространстве. Yeah. The best way to expand the window of tolerance, I think, is to invite, explore, make friends with, and listen to those really frightening emotions. Лучший способ, который можно предложить, чтобы расширить окно толерантности – приглашение исследования действительно пугающих страшных эмоций.